హలో ఫ్రెండ్స్, సో నేను ఇవాళ ఇంకొక వీడియోతో కూడా వచ్చాను మీ ముందుకి. ఇది వచ్చేసి ఇవాళ యాక్చువల్గా మెయిన్గా నేను నా బైక్ రిపేర్ కోసం వచ్చాను. అయితే మనకి మల్కాజ్గిరిలో నాకు రెగ్యులర్గా బైక్ రిపేర్ చేస్తారు ఇక్కడ వస్తాను. ఇది వారదే, ఇది బైక్ సెంటరు. ఆయన పేరు వచ్చేసి ఖలీల్ బాయ్. సో ఇది వచ్చేసి నా బైక్ యాక్టివా. ఇది వచ్చేసి రాఘవేంద్ర థియేటర్ లైను మల్కాజ్గిరి. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తుంది ఇది. సో వీళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ యాక్టివాకి మెయిన్గా నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బండి స్కిడ్ అవుతుంది, ప్లస్ కొద్దిగా ఒక సైడ్ గుంజుతుంది బండి. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చానమాట, బజార్కి వస్తే తను చెప్పిండమాట ఏమనంటే ఇది ఫారూక్ బెండ్ ఉంది యాక్చువల్గా. సో దానివల్ల మనకి వన్ సైడ్ గుంజుతుందని చెప్పేసి సో బండి మాత్రం మొత్తం తీపిచ్చాను. నేను 12:30కి వచ్చాను. ఇప్పటిదాకా నాకు ఈ రిపేర్ వర్క్ అంతా నడుస్తుంది ఇంకా. ఇది అయితే మీకు కూడా జస్ట్ చూపెడుతున్నాను యాక్చువల్గా ఏంటి వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఇదేమో టైర్ చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పాడు, ఎందుకంటే టైర్ వల్ల కూడా ఇట్లా స్కిడ్ అవుతుందని చెప్పి పెడతాను. సో అట్లా అని చెప్తే టైర్ కూడా చేంజ్ చేశాను. సో తను ఏమన్నాడంటే టైర్ అనేది ఇట్లాంటి టైర్ జాపర్ అని చెప్పేసి మనకి ఎంఆర్ఎఫ్ జాపర్ అని చెప్పేసి టైర్ దొరుకుతుందట. సో ఈ టైర్ అయితే మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి చెప్పినారు ఖలీల్ బాయ్ అయితే. సో కాబట్టి నేను ఇది కొత్త టైర్ తీసుకున్నాను. ఇది నాకు 1300 పడ్డదండి, ఇది న్యూ టైరు. కానీ ఆయన ఏమంటే యాక్టివాకి ఇవి చాలా బెటర్ ఉంటుందని చెప్పాడనమాట టైర్స్. ఖలీల్ బాయ్ చాలా పాత మనిషి అయినా, నేను యాక్చువల్గా నేను నాకు ఎప్పుడే ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా నేను ఎక్కడికి వస్తాను తన దగ్గరికి. సో తనే సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట మనకి, ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడేది బైక్ ఇది కాబట్టి ఒక్కరోజు దీన్ని స్పెండ్ చేసి ఏదంటే ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే యాక్సిడెంట్స్ అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి నేనైతే వచ్చి చేయించుకుంటాను. మీరు కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటే మీ మెకానిక్స్ ఎవరైనా కూడా మీరు క్లియర్ చేయించుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇక్కడ నియర్ బై ఉంటే మీరు ఇక్కడ రావాలనుకుంటే రావచ్చు, వారి నెంబర్ కూడా ఇచ్చాం కాబట్టి. అది షెడ్ ఇది అయితే తను చేసే వరకు ఒక్కొక్కటి ఎట్లా ఏంటిది కూడా అయితే షాక్ అబ్జర్వ్ చూశారు కదా, ఇవే షాక్ అబ్జర్వ్ ఇవి, అవి కూడా యాక్చువల్గా ఖరాబ్ అయినాయి అన్నమాట. సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇది కూడా కొత్తది అయిపోయింది. నేను రేట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. సో ఇవి కూడా అన్నీ కొత్త అయిపోతుంది అన్నీ కూడా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇది కొత్త వెండి ఇది చూస్తున్నారు కదా, బాక్స్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాడు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫారూక్స్ ఖరాబ్ అయినాయి కాబట్టి ఇది వచ్చేసి మనకి ఫారూక్ వచ్చేసి రైట్ ఫారూక్ ఇది ఇప్పుడు వేసేది ఇది. సో దీని కాస్ట్ కూడా చూసారు కదా, ఇక్కడ 501 ఉంది. ఇక్కడ హోండా వాళ్ళు ఉంది. రైట్ కదా అది, ఇది రైట్, అది రైట్, అది ఇది లెఫ్ట్, ఇదేమో లెఫ్ట్ అండి. సో రైట్ లెఫ్ట్ అని మనకి రెండు ఉంటాయి ఇవి. సో దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. So you can see actually mostly we are using in India. These are the Activa, a very popular bikes actually, which will be ride either by the female and the male both, and it is very easy for the women actually. They can easily drive this actually. They no need this and brake.
కూర్చో సార్, కూర్చో. ఫారూక్ బెండ్ అనేది యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఇలా పక్కనే అక్కడ నియర్ బై ఉంటుందండి. సో ఆయన్ని అక్కడికి వెళ్ళి పర్సనల్గా చేయించుకొని తీసుకొస్తారన్నమాట. బండి మొత్తం అయిపోయినాక ఇది చూస్తారు కదా, చేసి తీసుకొచ్చాక తను ఫిట్టింగ్ చేస్తారన్నమాట. చూసారు కదా, ఇది ఇప్పుడే ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా తను మెల్లగా అరేంజ్ చేస్తారు ఇట్లా. ఈ 3 వైర్స్ మనకు ఒకటి వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ బ్రేక్, బ్యాక్ బ్రేక్, ఇంకోటి వచ్చేసి మన మీటర్ ఇది. బ్రేక్ లైన్స్ అండి, ఇది కూడా కొత్తగా తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఇది కూడా ఖరాబ్ అయింది యాక్చువల్గా.
సౌండ్ వచ్చి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఫ్రంట్ పోర్షన్ అయితే అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ నాకు. ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్యాక్ పోర్షన్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బండికి ఇది కొద్దిగా మైలేజ్ తక్కువ ఇస్తుంది. సో మనకి కల్లులు గారు ఏమన్నా అంటే జనరల్గా ఇది కొద్దిగా షేక్ కూడా అవుతుంది బండి. సో అట్లా మనకి అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ 6 months 1 yearలో మనకి ఫిల్టర్స్ వస్తాయి కదా, ఫిల్టర్స్ అనేది మార్చుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఫిల్టర్స్ అనేది మారిస్తే మనకి మైలేజ్ అనేది ఫిల్టర్, కొత్త ఫిల్టర్ ఇది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి పెద్ద ఫిల్టర్ అంటే, సో చిన్న ఫిల్టర్ పెద్ద ఫిల్టర్ రెండు అనేది మార్చాలి. ఎవ్రీ 6 months 1 year ఒకసారి చెక్ చేయించు. ఇక్కడ స్పెషల్లీ మైలేజ్ కోసం ఇది. సో ఇది అన్నమాట, పెద్ద ఖరాబ్ అయిపోయిందంట. యాక్సిడెంట్ బ్రేక్ ల్యాండ్స్ పోయినాయంట. సో అది కోసం మనం కూడా చేస్తామని చెప్పేసి అది కూడా వేయించేస్తున్నాం. చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి బ్రేక్ ఇది. ఇదే వీళ్ళదే పార్ట్. సో అట్ లాస్ట్ 6:30 అయితే ఇప్పుడు మనకి 12:30కి వస్తే బండి టాల్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఆయన ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా బ్రేక్ గీక్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా, అన్నీ కొత్త చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి వర్షం పడుతుంది యాక్చువల్గా ఇవాళ అనుకోకుండా సడన్గా. సో చూసారు అంటే లాస్ట్లో బండి అయితే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అయిపోయింది. ఆయన కూడా చెప్పాడు పికప్ గిట్ల అంతా బాగుంటుంది, ఓన్లీ వాషింగ్ కూడా చేసుకోలేను. అయితే కైండ్లీ ఏమన్నా మీకు ఎట్లా అనిపించింది వీడియో అనేది కొద్దిగా మీరు కామెంట్స్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి, ఎందుకంటే నేను స్పెషల్గా మీకు చూపెట్టడము ఇవన్నీ చేయడం కూడా కారణం మీకోసం అంటే ఇది మీ అందరికి కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి. సో ఇట్లాంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక ఇవ్వడం కోసం కొద్దిగా కైండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. నాకు మీ వాల్యుబుల్ టైం కొద్దిగా నాకు ఇవ్వండి. ఇంకా వేరే వీడియోస్ కూడా తీసుకొస్తాను. సో కొద్దిగా ఫిట్టింగ్ ఉంది ఇది, అది ఒక ఫిట్టింగ్ అయిపోతే ఇంకా నాకు ఈరోజు మొత్తము వడ్డీ అంతా స్పెండ్ చేశాను దీని మీద వల్ల. సో ఇవాళ మీకు బండి వీడియో అయితే చూపించండి మొత్తము ఆల్మోస్ట్ నా వెహికల్కి. సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు నియర్ అబౌట్ 3,500 రూపీస్ నాకు ఇవాళ దీని మీద స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. కానీ నేను ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి బండి లేకపోతే హైదరాబాద్లో మనము చాలా కష్టం మనకి తిరగాలంటే, కాబట్టి ఖచ్చితంగా బండి కావాల్సిందే. అందుకనే ఈరోజు అయితే నేను దీన్ని స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సో నా పాత సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలండి, నాతో ఉన్నందుకు. కొత్త సబ్స్క్రైబర్ అందరూ కూడా మీ అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నానండి. మీరందరూ కూడా వెల్కమ్, ప్లీజ్ రావచ్చు, నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, హెల్ప్ చేయండి. तो जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भैया, आप सभी लोग मेरे साथ में हैं। और नए सब्सक्राइबर्स को आप सभी को आह्वान करता हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको और अच्छा वीडियोस करता हूँ। प्लीज़ व्यूअर्स काइंडली सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी। So I am ending this video today. Thank you very much.